Welcome to the Sunday Russian Conversation Session 1. Bienvenue sur la conversation russe du dimanche, session 1. Let's begin with Russian words used in French. Vodka, that's pronounced as the same because that's a Russian word. And you have to precise that I don't use the Cyrillic alphabet, that means the Russian alphabet. I use only Latin letters, and that's a phonetic transcription. Donc je précise que je n'utilise pas l'alphabet cyrillique, j'utilise uniquement les lettres latines, les transcriptions, pour que ça soit la prononciation qui soit favorisée. Smirnov is the name of a vodka. Actually, it's a real last name, family name. Donc Smirnov, c'est un nom de famille, ça n'a pas de signification. Stalichanaya, that's a vodka brand mark, but that means something, that means from the capital. Blini, the pancake. Aladi, thin pancake. Tsar. Tsar comes from the Latin name of Caesar. Sputnik, that means traveling companion. Glasnost means transparency, and perestroika means restructuring. Glasnost and perestroika were introduced by Mikhail Gorbachev during the 80s and really beginning of the 90s. Okay, now let's see French words used in Russian. Airport. Sorry. Aéroport. Academy. Academia. Actress. Actriza. Indeed, algebra doesn't come from French, it's come from Arabic. That's algebra in Arabic. Algebra. American, Americaniets. Astronomy, astronomia. Bank, the same. Biology, biologia. Boxing, box. Now let's start the Russian conversation. Извините, вы понимаете по-английски? Нет, я не понимаю по-английски. Я немного вы понимаю по-русски. Вы американец? Да, я американец. Now translation in English. Извините, вы понимаете по-английски? Excuse me, do you understand English? Нет, я не понимаю по-английски. No, I don't understand English. Я немного понимаю по-русски. I speak a little bit of Russian. Вы американец? Are you American? Да, я американец. Yes, I'm American. Et maintenant la traduction en français. Извините, вы понимаете по-английски? Excusez-moi, est-ce que vous comprenez l'anglais? Нет, я не понимаю по-английски. Non, je ne comprends pas l'anglais. Я немного понимаю по-русски. Je parle un petit peu russe. Вы американец? Est-ce que tu es américain? Да, я американец. Oui, je suis américain. Voilà, c'est la fin de cette première session, et donc c'est aussi la fin de cette première semaine, où chaque jour il y a une langue différente. Donc ça continue dès lundi, donc lundi ce sera la deuxième session pour l'allemand, puis mardi pour l'arabe, puis mercredi pour le chinois, puis jeudi pour l'espagnol, puis vendredi pour l'hébreu, puis samedi pour le portugais, et pour dimanche pour la deuxième session de russe. That's it for this first session, that's the end of the week. Each day of the week there was
several different languages. Mondays I was German, Tuesdays were Arabic, Wednesday that was Chinese, Thursday that was Spanish, Friday that was Hebrew, Saturday that was Portuguese, and Sunday that's Russian. And tomorrow, Monday, we start again, and it will be session 2 with new lesson in German and so on. So please subscribe and leave comment. Tell me what you think about this lesson. Merci de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez, comment vous avez trouvé ces leçons, ce que vous en pensez, si ça vous a motivé, etc. And remember, help me to rebuild Babel Tower. And voilà, et aidez-moi à reconstruire la tour de Babel en partageant cette vidéo. You can help me by sharing these videos on Twitter, Facebook, and YouTube, and whatever you want. Donc vous pouvez m'aider en partageant cette vidéo sur Facebook, Twitter, ce que vous voulez en fait, YouTube, par mail ou comme vous voulez. And see you tomorrow.